last lecture we studied about the emission of heat radiations, right? Qualitatively and also quantitatively. So, in एक मिनिट मला ऑडिओ चेक करू दे. आता चेक करावा सर अजून होतंय. Am I audible? Yes. काय म्हणतो तू? टाइम लागतो. शॉर्ट मध्ये थिअरॉटिकल घ्यायचं. जिकडे तुला सेंटेन्सेस एक्सप्लेन करायला लागतात ते लिहायचं. कारण पूर्ण टेक्स्ट बुक रीड करायचं तर ते बेटर आहे. So we have studied about the emission of heat radiation qualitatively and also quantitatively. While seeing it quantitatively, it depends on 2 to 3 things. First, we have seen about the temperature. So emission of heat radiation or how much amount of heat is radiated depend on the temperature. Temperature of a body or temperature of a surface from object. Next is nature. Nature कोणाचं मटेरियलचं पण आणि सरफेस. ठीक आहे. So surface is polished or not. नेचर ऑफ मटेरियल मध्ये आपण बघितलं की कशापासून बनलेले. ठीक आहे. द होल बॉडी नेचर ऑफ द बॉडी विल से दॅट इज मटेरियल. नेक्स्ट आपण बघितलं सरफेस एरिया ऑफ बॉडी. सो सरफेस एरिया ऑफ बॉडी केवढा आहे. जेवढा जास्त सरफेस एरिया तेवढं जास्त इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन. And last, the time duration for which the emission is there means small t. किती वेळासाठी तुम्ही इमिशन स्टडी करताय त्याच्यावरती पण डिपेंड आहे हाऊ मच इमिशन ऑफ रेडिएशन इज अकरिंग. ठीक आहे. इट वॉज क्वांटिटेटिव्हली. त्याच्यानंतर आपण एक इमिसिव्ह पॉवर रेडिएंट पॉवरचा फॉर्म्युला बघितला. R is equal to Q upon A. So this coefficient of emissive power or radiated power, radiant power is directly proportional to the amount of heat emitted. Means जेवढी जास्त heat emit होते तेवढी जास्त त्या बॉडीची emissive power or radiant power. Q and R are different things. आतापर्यंत मी तुम्हाला ज्याचं क्वांटिटेटिव्ह सांगितलं that was about the capital Q. किती रेडिएट होती. ठीक आहे. या रेडिएशनच्या प्रपोर्शनॅलिटी वरतूनच आपण फाइंड आउट करतो नवीन टर्म दॅट इज रेडिएंट पॉवर और इमिसिव्ह पॉवर. That is capital R and it is directly proportional to obviously emission of heat radiation. किती जास्त emit होते and inversely proportional to these two things, that is capital A and small t. Capital A means surface area and small t is the time duration it is. Okay. Next, find out the coefficient of emission or emissivity, and it is usually denoted by small e. And that small e we have studied by comparing radiant power of any body with radiant power of black body. ठीक है. So this is coefficient of emission or emissivity. It is the ratio of radiant power or emissive power of any object to radiant power or emissive power of black body. का त्याच्यासोबत कंपेअर करतो बिकॉज इट हॅज हायेस्ट एमिसिव्हिटी. ठीक आहे. मग एक रेफरन्स सोबत कंपेअर केला पाहिजे म्हणून आपण ती ब्लॅक बॉडी सोबत. हे होते स्मॉल ई चा फॉर्म्युला. डेफिनेशन मी आता जसं सांगितलं तो फक्त फॉर्म्युला तुम्हाला एक्सप्लेन करायचा. अँड स्मॉल ई च्या व्हॅल्यूज बद्दल सो स्मॉल ई इज इक्वल टू 1 फॉर ब्लॅक बॉडी. 1 कधी येणार न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर आर सेम. मीन्स यू आर गोइंग टू कंपेअर अ ब्लॅक बॉडी विथ द ब्लॅक बॉडी. And the value of E will be 0 for good reflector because it is not absorbing and at the same time it is not emitting anything. ठीक है. So it will be 0 because the numerator is 2. R 0 है because Q 0 है. ठीक है. Numerator 0 है, denominator 0 नहीं. Surface area and time duration cannot be 0. We will consider the emission of heat radiations for good reflector only for a very small time, but the radiations are 0. नेक्स्ट आपण अजून सांगितलं की इमिसिव्हिटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सरफेस ऑल्सो. सो रफ साठी इमिसिव्हिटी हाय आणि पॉलिश साठी लो. अजून कशावरती डिपेंड आहे टेम्परेचर वरती, वेवलेंथ वरती एक्सेट्रा. आणि द व्हॅल्यू ऑफ इमिसिव्हिटी ई लाइज बिटवीन 0 to 1. सो 0 पेक्षा ग्रेटर असते याची व्हॅल्यू आणि 1 पेक्षा लेस असते एक्सक्लूडिंग 0 and 1 बिकॉज इट इज फॉर रिफ्लेक्टर and it is for that. ठीक आहे. दोन इम्पॉर्टंट केसेस आहेत. थिअरॉटिकलच आहे. जेवढं जास्त वेळा ऐकणार तुम्ही तेवढं ते व्यवस्थित लक्षात येईल.
पण मी 10-15 वेळा नाहीच सांगणार. त्याच्यामुळं जेवढं जास्त वेळा वाचणार तेवढं वाचणार. तुम्ही चॅप्टर रीड करता का? ते बुक जे आहे ना, छोटंच आहे तसं म्हणायला गेलं, ते तुमचं मिनिमम 10 टाइम्स रीड झालं पाहिजे, मिनिमम. एव्हरीथिंग ना, कॅन यू रिकॉल, रिमेंबर दिस, डू यू नो, बिकॉज इंटरेस्टिंग गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. पण कॅन यू रिकॉलचे आन्सर्स ऑब्विसली नेक्स्ट टॉपिक मध्ये दिलेले असतात. कॅन यू रिकॉल म्हणजे या रिलेटेड प्रिव्हियस इयर आपण काय काय बघितलं. जसं मी तुम्हाला आता रेडिएशन बद्दल सांगते, तसं कंडक्शन कन्व्हेन्शन बघितलं होतं, त्याबद्दलच ते क्वेश्चन असतात. तर जेव्हा असं सुचत नाही ना, आता मी काय सॉल्व्ह करू, नोट्स झाल्यात, न्यूमरिकल करता येतील की माहिती नाही, सॉल्व्ह तर केलंय बट परफेक्ट वाटत नाही, ते फक्त रीड करत चला. कारण कसं असतं, समोर जरी असेल ना, जितक्या वेळा तुम्ही बघता, आता हा ग्राफ तुम्ही समोर ठेवला, तुम्ही रीड नाही करत, अंडरस्टँड पण नाही करत, पण हा ग्राफ समोर ठेवून ठेवून तुम्हाला इतकं दिसतंय की टेम्परेचर इन्क्रीज होत होतं, तेव्हा पीक वाढतोय आणि तो शिफ्ट पण होतो, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक मॅनर. इन्क्रीजिंग डिक्रीजिंग पण सिमेट्रिक मॅनर मध्ये नाही. जसं मी तुम्हाला नेहमी सांगत असते की क्लासमध्ये रोज तुम्ही खूप टाइमसाठी येते, जेव्हा तुम्ही एंटर करता ना, तुम्ही डोळे झाकून पण त्याबरोबर बेंच पर्यंत पोहोचू शकता, कारण हे तुम्हाला खूप युज टू आहे. खूप जास्ती वेळा तुम्ही ते बघताय, फील करताय. तसंच असतं अभ्यासाचं, ते रीड करत राहा कंटिन्युअसली. ठीक आहे. आणि ऑब्व्हियसली मी जर शिकवलेलं असेल तर रीड करताना प्रत्येक लाईन आणि वर्ड समजला पाहिजे, म्हणून मी इथे घेताना आपण वर्ड टू वर्ड घेतो, सो दॅट कधी कधी तुम्हाला एकाच सेंटेन्सचा मिनिंग कळत नाही, तुम्हाला ते लगेच कळतं, अच्छा ओके हे सांगितलं पण समजलं नाही, तुम्ही लगेच विचारलं की मला एक्सप्लेन करता येतं. मी जर येऊन टॉपिक एक्सप्लेन केलं आणि तुम्ही वाचायला गेलं ना, अरे हे सेंटेन्स कळतच नाही, बिकॉज एक्सप्लेनेशन हे ऑब्व्हियसली त्याच्यापेक्षा शॉर्ट असतं, मग तो एक एक वर्ड तुम्हाला समजला पाहिजे. आणि हा टॉपिकच पूर्ण थिअरी आहे, त्याच्यामुळे एक एक लाईन वरती एमसीक्यू. जसं तो लिहिला ना, 0 ग्रेट लेस दॅन ई लेस दॅन 1, 4-5 एमसीक्यू टाकू शकतो. पोअर ऍब्झॉर्बर येईल, इमिटर येईल, गुड रिफ्लेक्टर येईल, एमिसिव्हिटी येईल, ब्लॅक बॉडी येईल, ठीक आहे. पण एक तो लाईन क्लिअर आहे तर काय प्रॉब्लेम नाही. तुम्हाला फक्त काय दिसतं, साईज ऑफ क्वेश्चन, साईज ऑफ चॅप्टर, साईज ऑफ रिपीट टॉपिक्स, साईज समजून घ्यायचं. त्याच्यानंतर आपण किर्चॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन बघितला. किर्चॉफ लॉचा मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट आहे A is equal to E. मोर सिंपल आहे तरी A of lambda is equal to E of lambda. That is, this A and E are functions of lambda. Wavelength changes, absorption changes. कोणाची wavelength? Wavelength of incident heat radiation. Incident जे करतो. Absorption is equal to emission. त्याचं खूप छोटंसं प्रूफ पण पाहिलं आपण. आणि हे A is equal to E ला तुम्हाला एक्सप्लेन पण करायचं, because this is the law, Kirchhoff law of heat radiation. हा किर्चॉफ लॉ सांगताना अजून मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगितलेली की वेवलेंथ वरती डिपेंड आहे ऍब्सॉर्प्शन अँड इमिशन. नेक्स्ट टॉपिक बघितलेला, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. दिस इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर ब्लॅक बॉडी. रिपीट करते, ऑर्डिनरी बॉडीला हा ग्राफ नाही. ऑर्डिनरी बॉडीचे ग्राफ प्रत्येकाचे वेगवेगळे येऊ शकतात, त्या बॉडीच्या प्रॉपर्टीज वरती डिपेंड. ब्लॅक बॉडीचा जनरलाइज दिलेला आहे, considering 100% of absorption and also emission. So the graph tells some observations which are given in very simple language, पण तुम्ही त्याच्यापेक्षा पण सिंपल लँग्वेज मध्ये नोट्स मध्ये लिहू शकता. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये इतकंच दिसतंय, ऑन एक्स ऍक्सिस देयर इज वेवलेंथ इन नॅनोमीटर, ऑन ऍक्सिस दॅट इज रेडियंट पॉवर. वेवलेंथ एक्स ऍक्सिस वरती प्लॉट केलेली आहे आणि तो ग्राफ प्लॉट केलेला आहे फॉर व्हेरियस टेम्परेचर्स. सो आपण दोन गोष्टी चेंज होईल. फर्स्ट एक्स ऍक्सिस वरची वेवलेंथ, एट द सेम टाइम one by one curves for the different temperatures. So you can conclude that as temperature is increasing, the peak height is increasing. Peak height increasing म्हणजे काय increase होतं? Maximum radiant power increase होतं, right? At the same time, area under the curve is increased. ठीक है? And this maximum wala topic is shifting towards left. Means as temperature increases, maximum wavelength or wavelength for which the radiation is maximum is shifting towards left. Means temperature and wavelength are inversely proportional. आणि त्याच बेसिस वरती आपला आजचा टॉपिक आहे, that is Wiens displacement. ठीक आहे? समजतंय कसं रिलेट होतंय प्रत्येक एकमेकांवरती. Now see Wiens displacement law.
It is observed that wavelength for which emissive power of a black body is maximum is inversely proportional to the absolute temperature of black body, and this is nothing but a Wiens displacement law. So Wiens displacement law is one of the observation of spectral distribution of black body. So this is wavelength inversely proportional to absolute temperature. Then the opposite manner मध्ये पण दिलेलं असू शकतं. पण ही wavelength कुठली होती? Maximum wavelength. Maximum wavelength म्हणजे wavelength at which radiant power is maximum for a particular temperature. ठीक आहे, maximum wavelength पुढे पण याच्यासाठी थोडी increase होते. Lambda max means this is the wavelength at which radiant power is maximum. So lambda max is inversely proportional to temperature. Obviously it will be constant of proportionality, let's say small b. W मध्ये घेतला असेल ते कशाचं युनिट वगैरे म्हणून बीचं नाव म्हणलं W नाही घेतलं किंवा सरनेम पासून B पासून स्टार्ट. ठीक आहे. So this small b you can rearrange it as B is lambda max into T. आता मला lambda max चं युनिट सांगा. SI युनिट सांगा. मीटर. टेम्परेचरचं केल्विन. तर मग B चं युनिट विचारलं तर गडबड नाही झाली पाहिजे. ठीक आहे, मिली केल्विन नाही येतो, स्पेस ठेवा हवा. Yes, so where b, small b, always small b is called Wiens constant and its value is one more constant is introduced here, 2.897 into 10 raised to minus 3 meter Kelvin. ठीक आहे. एकदा चेक करा बोर्डचे क्वेश्चन पेपर्स मध्ये जे जे कॉन्स्टंट्स दिलेले असतात त्याच्यामध्ये हा इन्क्लुडेड आहे, बिकॉज Wiens displacement law and Steffan Boltzman constant वरती न्यूमरिकल याचे चान्सेस आहेत. जसं प्रीवियस इयर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता, सेम हे दोन लॉज आहेत. ठीक आहे, रेडिएशन्स मध्ये न्यूमरिकल मोस्ट ऑफ द याच्यावरती येतात, कारण छान आहेत मॅथमॅटिकल. सो काय ना, लॅम्डा इज बी अपॉन टी कॉन्स्टंट माहिती पाहिजे. So this indicates lambda max indicates wavelength at which black body dominantly radiates, which it is maximum. So it corresponds to dominant color of radiating body and is a function of its temperature obviously. So you might have heard of white dwarfs and red giants. idea hai Doppler effect and light shifts. Stars. Yes, stars. तो basis तो है ना, Doppler effect in sound कसा बघितलेला? So it is white dwarfs and red giants. White dwarfs are hot stars with temperature 10,000 Kelvin. जसं आपण white hot पाहिलेलं ना for 8,000 centimeters. If the temperature is about 10,000 Kelvin, it is white dwarf. That is hot stars with temperature this, and red giants are cooler corresponding to surface temperature 3,000 Kelvin. At least remember this temperature. ठीक आहे, कुठला रेड जायंट साठी अप्रॉक्सिमेटली 3000 केल्विन, व्हाईट ड्वार्फ साठी अप्रॉक्सिमेटली 10,000 केल्विन. 8000 च्या वरती व्हाईट हॉट बनतो. So this law is useful to determine temperature of distant stars, sun, moon, etc. व्हाईट ड्वार्फ आणि रेड जायंट ते त्यांच्या टेम्परेचर वरती डिपेंड आहे, तसे ते ऑब्झर्व होतात त्या कलर्स मध्ये, म्हणून त्यांना तशी नाव दिली. इंटरेस्टिंग टॉपिक है व्हाइट ड्वार्फ रेड जायंट, आज बघा डॉपलर शिफ्ट पण दाखवले. So this law is very useful in determining the temperature of distant stars and temperature कॅल्क्युलेट करू शकतो. वेवलेंथ तुम्ही जी इन्सिडेंट करणार आहे, ठीक आहे, आणि मी तुमचं कॉन्स्टंट खाली एक न्यूमेरिकल दिलंय. Calculate the value of lambda max for solar radiation, assuming that some surface temperature of sun is 5,800 Kelvin. Yes. त्यांच्यापासून मॅक्सिमम वेवलेंथला जे रेडिएशन होणार त्याची वेवलेंथ मेजर करून सबस्टिट्यूट करून. ठीक आहे, इट इज रेडिएशन्स, emission of heat radiation. So the lambda max calculator temperature काढलं आम्हाला तो peak point टेम्परेचर त्यांचं मॅक्सिमम आहे असं.
न्यूमेरिकल बघा. सन रिलेटेड दिला, व्हॅल्यू ऑफ स्मॉल बीज गिवन, टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन, तुम्हाला लॅम्डा मॅक्स कॅल्क्युलेट करायचा. And one more question is, in which part of the electromagnetic spectrum does this value lie? You are given B, T, obviously you will calculate lambda. लॅम्डाची काहीतरी एक व्हॅल्यू भेटेल आणि तो EM जो स्पेक्ट्रम आहे पूर्ण त्याच्यामध्ये कुठल्या रिजन मध्ये हा व्हॅल्यू होतो. सो फक्त फ्रिक्वेन्सी माहित असून चालणार नाही, त्याची ऍटलीस्ट रेंज पाहिजे ना, नॉट एक्झॅक्ट व्हॅल्यू, रेंज पाहिजे ना त्यांना. एक्स रे, गॅमा, UV, विजिबल, IR, रेडिओ, micrometer काय असेल ते. And depend on this wavelength you have to tell them also ki in which region it will lie. त्यामध्ये काय आहे? येस येस येस, खूप छान आहे त्याचं. पण आहे रेंज पण एक चार्ट पण आहे आपल्याला, त्याच्यामध्येच होता असं पूर्ण चार्ट, त्याच्यामध्येच होता. हां, 11th टेक्स्ट बुक मध्ये दिला आहे. तुम्ही ते शोधून घ्या कुठल्या रिजन मध्ये लागेल. आणि आन्सर तर काढलं पाहिजे ना. मी देते स्टीफन बोल्झमन झालं ना की तुम्हाला शॉर्ट एक्झाम्पल्स सॉल्व करावं. काय कॉन्स्टंट्स पण त्याला याच्यामध्ये ते वाला कॉन्स्टंट नाही आहे. स्मॉल बी बेसिक कॉन्स्टंट असते. स्टीफन बोल्ट्झमॅन कॉन्स्टंट. हा का? एक बोल्ट्झमॅन कॉन्स्टंट आहे. बोल्झमन वेगळा, स्टीफन बोल्झमन वेगळा. पण हे वाला नाही आहे, वीन्स डिस्प्लेसमेंट. बघू. स्टीफन बोल्झमन सगळे कॉन्स्टंट नाही देते पेपर मध्ये. तुमचं किती येणार आहे माहिती नाही. एंगस्ट्रॉम मध्ये दिलाय. एक कॉन्स्टंट कॅल्क्युलेट करता तर समजा आठवत नसेल तर बी नाही कॅल्क्युलेट करता. थोडंसं पुढे मागं झाली तरी चालेल. म्हणजे 2.8438 वर एंगस्ट्रॉम मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. रेंज वेगळी दिली असते. 4995 असं आहे. 5000 एंगस्ट्रॉम आहे एक्सप्रेस. 5000 हे नाही केलं कॉन्सेप्ट नाही केलं म्हणजे 5 इट इज 4995. आन्सरचं म्हणजे इथे नेटवर्क मायनस करायला सांगितलं. ते कळलं. खूप छान आहे. नाही देते. मॅम वेवलेंथ इज इन मीटर. याला मीटर मध्ये कन्वर्ट केलं तर किती येईल? 4 into 10 raised to minus 7 ना, किंवा 5 into 10 raised to minus 7. minus 7. तो visible मध्ये येतो. See 0.5 into 10 raised to minus 6 means 5 into 10 raised to minus 7.
neither. Neither. Table. Wiens displacement law मध्ये Wiens constant you have to remember. Sometimes बघा ना न्यूमेरिकल मध्ये दिलं असेल तर आता इथे न्यूमेरिकल मध्ये दिलं. यांनी पाहिजे पण नाही. Okay, see, next topic is Steffan Boltzman law of radiation. Friends होते. मला सांगून इन्व्हेन्शन केले. आडनाव पण सेम ठेवलं. आडनाव नाही ते दोन वेगवेगळे सायंटिस्ट. लक्ष दे. So the next is Steffan Boltzman law of radiation. So we shall now discuss the temperature dependence of thermal radiation emitted per unit time by black. See इथे टेम्परेचर कुठे सांगितलं? इथे टेम्परेचर आणि वेव्हलेंथचं रिलेशन दिलं. राईट? पण ऑब्वियसली आपण दिलेलं emission of heat radiation depends on temperature. So R depends on temperature. So R ने इथे दिलेला नाही. So now we will see the relation between R and T. Yes. एक वाजली बघू. वेव्हलेंथ आणि हेचं काय? वेव्हलेंथ आणि वेव्हलेंथ आणि वेव्हलेंथ मध्येच आहे ना R. lambda max is wavelength at which radiant power is maximum. ठीक आहे? एका बाजूनच चालू आहे तसं. इथं ब्लॅक बॉडी स्टडी करताना काय सांगितलं? वेव्हलेंथ आणि टेम्परेचर कसं प्रपोर्शनल इनव्हर्सली. त्याच्यावरून आला वीन्स डिस्प्लेसमेंट. बट इथं आपण क्वांटिटेटिव्हली सांगितलेलं की emission of radiation also depends on temperature. So how it depends on temperature? त्याच्यासोबत जो कॉन्स्टंट आहे त्याच्यामध्ये ते मॅटर नाही करत. ठीक आहे? सो आपल्याला नवीन कॉन्स्टंट आहे. सो नाउ emission of heat radiation, that is radiant power or emissive power, depends on temperature. That dependency we will see. So in 1879, Joseph Steffan proposed an empirical relation between the rate at which heat is radiated. त्यालाच आपण म्हणतो radiant power, heat radiations per unit time. Okay? From unit area of a perfect black body and its temperature T based on experimental observations, and 5 years later, Boltzmann derived the relation using thermodynamics. So it is called as Steffan Boltzmann law. बेटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं. 5 years later, he used the thermodynamics constitution. Now the law is, according to this law, the rate of emission of radiant energy per unit area, or simply power radiated per unit area or of a perfect black body. We are studying Wiens displacement and Steffan Boltzmann for perfect black body. Reference है ना? For perfect black body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. Proportional to fourth power of its absolute temperature. असं का त्यांनी theoretical पण explanation दिलं. Mathematical आपल्याला फक्त लॉ दिलं. असं का असं टाक तुला खूप नंबर ऑफ पेजेस येतील. नोट्स मध्ये तर एक पण येतं का 5 वर्ष आधी असं तर 5 वर्ष डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस टिटरी पर इम्पॉर्टंट. Yes. So simply R is your radiant power, that is heat radiations emitted per unit area per unit time. Heat radiations emitted per unit area per unit time is directly proportional to fourth power of temperature. So लक्षात ठेवा जेव्हा तुम्हाला याच्यावरती बेस न्यूमेरिकल असेल तेव्हा तो टेम्परेचर 3000 4000 5000 याच टर्म्स मध्ये येणार तर तुम्ही फोर्थ पॉवर कॅल्क्युलेट करू शकता इझिली. मग युजुअली रूम टेम्परेचरला विचारतात आणि दिस टेम्परेचर इज इन केल्विन. सो 27 + 273 किंवा टेम्परेचर 127 देतात 227 देतात 327 देतात. ठीक आहे? सो दॅट तुम्हाला त्याचा फोर्थ पॉवर इझिली येईल. Here the proportionality constant is now sigma into T raised to 4, where this sigma is called as Stephan's constant and its value is now 5.67 into 10 raised to -8.
5.67 into 10 raised to minus. आता लक्षात घ्या. मला या सिग्माचं युनिट पाहिजे. So from this formula, after rearranging, sigma is r divided by t raised to 4. Clear है? r चा युनिट माहिती आहे का तुला? Yes सिद्धिक. फॉर्म्युला सबस्टिट्यूट करूया. q upon a t raised to 4. So q is energy. Joule per meter square per second per Kelvin raised to 4. ठीक आहे. सो बेटर आहे युनिट लक्षात नका ठेवू असं डिराइव्ह करा. -2 च्या इथे मायनस कुठे लिहिते का? हां आहे ना. Where sigma is difference constant that is equal to 5.67 into 10 raised to minus 8 joule per meter square per second per Kelvin raised to. Now joule per second is, so it is watt per meter square per Kelvin raised to 4. मी पर म्हणते म्हणून केल्विन रेज टू 4 म्हणते. डायमेन्शन्स काढायचे. ठीक आहे. डिराइव्ह करत चला डायमेन्शन असे क्वाइट चांगल्या लेवलचे आहेत. डिफिकल्ट नाहीच आहेत त्या चांगल्या लेवलचे आहेत फक्त. डायमेन्शन्स फाइंड आउट करत जा बिकॉज कॉम्पिटिटिव्हला डायमेन्शन्स पाहिजे आणि कॉम्पिटिटिव्हला डायमेन्शन प्रेशर फोर्स नाही विचारत. स्टीफन कॉन्स्टंट असे विचारतात. एकदा 12 दिवाळीपर्यंत झाला की माझ्याकडे पूर्ण पेज असते 35 to 40 डायमेन्शन्स द होल 11th and 12th. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये लेंथ मास तसे नाही एरिया व्हॉल्यूम तसं काय तुम्ही सॉल्व करायचं. अँड वन मोर थिंग इज यू शुड नो द डायमेन्शनलेस अँड युनिटलेस क्वांटिटीज ऑल्सो. स्ट्रेस आहे ना बाळा. स्ट्रेनला नाही. स्ट्रेस आहे ना न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. स्ट्रेनला नाहीये. रेशोज अजून एक इकडे डायमेन्शनलेस क्वांटिटी होती. अजून एक आहे. यस कोणती? काय? ससेप्टेबिलिटी. का बरं काय ससेप्टेबिलिटी डायमेन्शनलेस फॉर्म्युला काय? कायचा काय इज तुम्हाला तीन काहीतरी डिवाइडेड आहे. these three have same unit same dimension. ते बिना वाला कुछ आहे का? m is equal to काय बिना वाला त्याच्यामध्ये याच्यामध्ये नाही. बिना वाला टू कंडक्टर कॉइल त्याच्यामध्ये ते जे लिहिताय ना ते वाचत पण चला. आपल्याला त्याचं पुस्तक पब्लिश नाही करायचं. ठीक आहे. आपण आपल्यासाठी लिहिलं ते एकदम असा करते तू है ना. तिने इथून तिथपर्यंत डायपोल लिहिला होता नुसता डायपोल. त्याच्यानी तिथे काढून ठेवली का फोटो स्वतःसाठी. Okay. So here in this case that radiant power or emissive power is directly proportional to fourth power of the temperature and the constant is sigma Steffan constant. ज्याचा युनिट खूप मोठा आहे. जसा ह्याचा पॉवर खूप मोठा आहे तसं ह्याचं युनिट खूप अशी. So the power radiated by perfect black body depends only on its temperature and not on any other characteristics such as color, material, nature of surface, etc. ठीक है. हा फॉर्म्युला जनरलाइज होता. रिपीट करते हैं. This is for any object. This is for any object from here. Spectral distribution. This is for perfect black body only. Okay, so for any object radiant power can depend on the nature, surface area, etc. But for black body R depends on only temperature. ठीक है. ते पण खूप मोठा power. If capital Q is amount of heat radiant energy emitted in time small t by perfect black body of surface area A at temperature T, then R इथे R होता ना इथे फक्त सबस्टिट्यूट केला Q upon A T
sigma d raised to 4. Now this is for perfect black body only. कारण तुम्हाला विचारू शकतात वेन्स डिस्प्लेसमेंट स्टीफन कोणासाठी पण नाहीये, एकटा बीबी साठी आहे फक्त. फॉर अ बॉडी इट्स द हेयर. So for a body which is not a black body, for generalized, the energy radiated per unit area per unit time is now still proportional to fourth power of temperature, but it will be less than that of the black body. So for ordinary body, this R will be इथे R चा इथे E sigma हे सगळं व्हॅल्यूज आहेत. So for ordinary body, it is E into sigma into T raised to 4. This is for ordinary body. The formula is same, but for black body E is 1. Here the value of E will be something. काहीतरी असणार आहे ना between 0 to 1. We repeat करते value of R for reflector will be 0. किती पण टेम्परेचर देऊ दे फरक नाही पडत. रिफ्लेक्टरचे एक्झाम्पल बघत होते कुठे. न्यूमेरिकलला हाई ट्विस्ट करते. जेवढं सिंपल थिअरेटिकल टॉपिक तेवढं त्यांना जाणून. Value of E for ordinary body will be between 0 to 1. सिग्मा तुम्हाला माहिती आहे टेम्परेचर दिलेला सबस्टिट्यूट करायचा. सो या फॉर्म्युलापेक्षा हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवला तर झालं गुड. दिस इज फॉर एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी. इफ इट इज ब्लॅक बॉडी, सबस्टिट्यूट E is equal to 1. Simple as that. Where E is the emissivity of the surface. Now if perfect black body having absolute temperature T is kept in surrounding which is at lower temperature, let's say T naught, then energy radiated per unit area per unit time will be this sigma into T raised to 4. जर perfect black body कुठल्याही टेम्परेचर मध्ये ठेवली तर. So energy absorbed from surrounding per unit area per unit time will be sigma T naught raised to 4. Why T naught? T naught is the temperature of the surrounding. ठीक है? So energy radiated is sigma T raised to 4. Energy absorbed by surrounding
ऑब्वियसली हा रेडिएट करतो तो सराउंडिंग अब्सॉर्ब करेल सिग्मा टी नॉट रेज टू 4 या टेम्परेचरवरती डिपेंड आहे सराउंडिंगचा टेम्परेचर. So net loss of energy by perfect black body. समजते तुम्हाला? If black body is kept here and the room temperature is T naught, black body किती emit करते किती radiate करते sigma into T raised to 4. त्याला फरक नाही पडत सराउंडिंगचा टेम्परेचर. किती absorb करणारे कोण? सराउंडिंग. So surrounding will absorb some energy which the black body is radiating. It will depend on its temperature sigma into T naught raised to 4. So some amount of energy is lost by perfect black body. रेडिएट केल्यानंतर जेवढं हे अब्सॉर्ब करणार आहे तेवढंच उरलेलं ब्लॅक बॉडीचंच आहे ना सगळी एनर्जी. सो नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय परफेक्ट ब्लॅक बॉडी पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम विल बी ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर. सो नेट लॉस इज sigma t raised to 4 minus sigma t naught raised to 4, that is sigma into t raised to 4 minus t naught raised to 4. So if numerical is like if black body is placed in surrounding temperature of 90 degrees Celsius, that will be here. ठीक है? Obviously black body is temperature surface is maximum. So for ordinary body at temperature T, net loss of energy per unit area per unit time will be. This is for again black body. And for ordinary body, it will be E into sigma into T raised to 4 minus T naught raised to 4 for ordinary. इथे generalization बघतोय आपण सगळ्या बॉडीचं. But on the other hand, if body is at temperature lower than the surrounding, in this case T will be less than T1. जे आपण ice cube वाला consider करत होतो example, ते पण असू शकते ना एखादी reference वाली body. So here T was greater than T naught. असं पण होऊ शकतं सराउंडिंगचं टेम्परेचर जास्त आणि तुमच्याकडे जी रेफरन्सला ऑब्जेक्ट आहे त्याचं टेम्परेचर कमी. So if the case is like T is less than T naught, then this equation will be sigma T naught raised to 4 minus T raised to 4. फक्त एनर्जी नेगेटिव्ह मध्ये घालायची. Okay? So it will be E into sigma into T naught raised to 4 minus T raised to 4 will be the net gain in thermal energy of body per unit area per unit time. या केस मध्ये ice cubes are accepting energy from surrounding. So हा लॉस नाहीये हा गेन आहे. कोणाकडून? आपल्यासाठी सराउंडिंग इम्पॉर्टंट नाही आपल्यासाठी ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टंट. So in this case this is the total amount of energy absorbed by the body when placed in surrounding having temperature greater than the temperature of the body. This is net loss, this is net gain. Net gain साठी ही कंडिशन आहे, net loss साठी ही कंडिशन. ठीक है? Now since the loss or gain of energy per unit area per unit time is proportional to, in both the cases it is proportional to 4th power of temperature. This law is very significant in deciding thermal equilibrium of physical systems. So absolute temperature of body is doubled, power radiated will be increased by the factor 16. Temperature 1 degree Celsius ने जरी rise झालं 2 degree Celsius ने 2 degree Celsius किंवा double झालं. If temperature is T, this is R. If temperature is T square किंवा 2T double झाला तर it will be, this is simply T. R will be T raised to 2T raised to 4, that is 16 into T raised to 4. ठीक है? At temperature T, radiant power is T raised to 4. At temperature 2T, radiant power is 16 times T raised to 4. म्हणून खूप जास्त significance आहे इथे. And or if a body radiates with some rate at room temperature, rate will be double even if we increase the temperature of the body by 57 degrees Celsius. हे जे जनरलायझेशन आहे ते तुम्हाला न्यूमरिकलच्या फॉर्मॅटमध्ये सॉल्व्ह करायचं. So we have total 9 solved examples that you are going to solve right now. We have 20 minutes more. जसं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मध्ये ना 2-3 स्टेप्स करावे लागत होते, तर 2-3 स्टेप्स नाहीये. युजली स्टीफन बोल्झमन मध्ये ना रेशो जास्ती विचारतात. रेश टू 4 आहे ना, काही कॅन्सल होत असेल तर ते कॅन्सल करा. येस बोल. काय आणि काहीतरी
Her topic important, yeah? Significance of Steffan Boltzman law. If even if you are going to double the temperature, radiant power will be 16 times the initial. एक्झॅक्ट लागेल ती त्यांनी 2.8 देते न्यूमरिकल मध्ये ते बोर्ड्सच्या क्वेश्चन मध्ये येऊ तुला खूप टेन्शन बघ येस Wiens displacement आणि स्टीफन बोल्झमनचे नोट्स लिहून घ्या and then sort example solve करा घेतल्यास आता न्यूमरिकल पण तुमचं घ्यायचं राहिलं ना ते घ्या लगेच आणि physics चं कोणता chapter next? syllabus झाला ना? हो सिलेबस झालाय तुमचा कमी एक्झामचा नेक्स्ट युनिट सिलेबस
न्यूमेरिकल सॉल्व करके का नोट्स लीजिए। Next. 3000 plus white air. मॅम दिलेलं Yes. जो टेबल फॅन असतो ना तो दोन्ही प्रोसेस करतो ना सेंटर अट्रॅक्ट करतोय आणि सेंट्रिफ्युगल म्हणजे जेव्हा तू जातोय असा टर्न करून असं बाहेर जातोय इथं डेन्स आणि लाईट एअर नाही बोलत आहे, वॉर्म आणि कूल एअर बोलतात. Let's consider the air in the room is warm आणि because of the rotation of the blades of the fan, it will become cool. It will replace the warm air. Cooling effect. काहीच नाही, दोन्ही चांगलं लागतं.
मेडिकल आहे मॅम पहिला शब्द होतोय मेडिकल असं काही नाहीये नॉर्मल MBBS गौरी पण हे सांगा LLB लॉ आहे लॉंग टर्म लॉ आहे बॅचलर बॅचलर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह मला माहिती आहे ऑब्वियसली असणारच ते बोलून बॅचलर आहे अजून कुठलं आहे का बाकी तर नॉर्मल आहे तसे इंटरेस्टिंग मला दाखवू का शकतो पीजी आहे ना पी पोस्ट नाही तू तर लॅटिन मधून हॉस्टेल सांग वाला पी हा हॉस्टेल वाला पी जास्त पीजी मध्ये राहतात पीजी ते वाला पोस्ट ग्रॅज्युएटेड पोस्ट ग्रॅज्युएटेड हा तसंच आहे ना हा मेडिकल आहे बॅचलर इट इज अ लॅटिन लॅटिन ग्रीक मध्ये घुसली मॅम पीजीचं फुल फॉर्म काय कुठला पेजी ते हॉस्टेल रूम्स वाला अच्छा इंग्लिश मी पुणे गेलो आई सर तुम्ही विचारलंच होतं त्या दिवशी कोणीतरी विचारलं होतं तुम्हीच सांगितलं होतं आयुकाचं बोलली हाय आयुकाचं पण लक्षात एसपीपी सावित्रीबाई फुले ते मोमोवाल्याचं पण लक्षात सांगितलं ना मॅम तुम्हाला माहिती का इथं साई साक्षी नावाचं एक नोट्स आणि शॉर्ट एक्झाम्पल्स कम्प्लीट करायचे कॅल्क्युलेशन्स तुम्ही स्वतः करायचे आणि तो जो होता ना रिजन फाइंड आउट करा त्याचा आन्सर येते का बघा बरं 4995 साई गौरी पाहिजे बरं आपल्याला मॅम तुम्ही कुठल्या साठी तिथे जायचं एमपीसी साठी कुठल्या
Being a snack post graduate. हा पोस्ट UG ला घरी आलो होतं, PG ला आम्हाला देणार पण किती होते, लोकं पण होते? ते पोस्ट यायच्या आधी आम्ही युनिव्हर्सिटी किती लोक होते मी माझ्या एका मैत्रिणीसोबत गेलते, पण तिचं MSc मॅथ्स होतं, माझं MSc फिजिक्स होतं. बट आम्ही UG ला सोबत तुम्ही होतो. दोघंच होते नाही, बाकी खूप जण असतात तिथं. एकटीच नाही, फोटो यायचं फक्त, व्हिडिओ नाही. युनिव्हर्सिटी तीच आहे ना? तिकडचं फोटो आहे माझं पण 10वीत केलं स्कूलवाले. ये साक्षी उधर अपने फोटो निकाला थी बॉयज व्यू को वो उधर का फोटो है गौरी भारी मोमेंट असतो. असं प्राऊड फील होतं त्या कारण तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल्स घेऊ. न्यूमेरिकलचे डाउट्स. अच्छा नहीं तो प्रेजेंट नहीं करता है